Good morning, everyone. I'm Jay with AVING News, and we are with Seaman from CN.AI. Seaman, how are you doing this morning? 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. Nice to meet you. Can you introduce your company to us and tell us kind of what you're working on these days? 네. 네, 우선 저를 먼저 소개하도록 하겠습니다. 저는 생활 밀착 분야 활성화 지원 사업의 PM을 맡고 있는 노세민 연구원이라고 합니다. 저희 CN.AI와 같은 경우에는 AI 이미지 영상 생성 기술을 바탕으로 AI 휴먼 서비스인 폴라와 이미지 생성형 AI 플랫폼인 tiv를 운영하고 있는 회사입니다. So you're an AI human service platform, not gaming, but working within the human sphere industry and doing imaging and videography. Am I understanding this correctly? 네, 맞습니다. Okay. 네. And what kind of differentiates you? What makes you different from other AI companies? 우선적으로 이제 타 기업 같은 경우에는 실제 모델을 기반으로 한 AI 휴먼을 운영을 한다면 저희와 같은 경우에는 고객사 맞춤형 가상인간 AI 휴먼의 특장점을 보유하고 있습니다. So you first image map using a real human being? 네, 저희 기술과 같은 경우에는 이제 얼굴을 제외한 부분은 아직은 실제 모델을 사용하고 있지만 그 위에 얼굴과 같은 경우에는 이제 고객사가 원하는 이미지의 얼굴을 이제 매핑을 해서 이제 가상의 인간을 만들어서 입히는 방식으로 진행을 하고 있습니다. Wow, so I don't know if our viewers kind of understand how different AI technology works, but there's a lot of different ways in which AI is created and made. And this company in particular uses an actual human being for like the body and I guess you could say the underlay, almost like putting a layer over like a layer mask in Photoshop, and then you digitally map on an AI face. In order to provide your products and services. 네, 그렇습니다. 그래서 저희 얼굴뿐만 아니라 입 모양까지 맞춰서 이제 입력한 그 텍스트를 바로 발화할 수 있는 그런 기술도 보유하고 있고 또한 특정 타겟의 목소리로 변환할 수 있게 보이스 컨버전 기술 또한 보유하고 있습니다. So not only is an AI face, but also it's an AI voiceover. 네, 그렇습니다. Wow. So can you pick the tone of the voice and the language? Can you change all of this? 네, 그렇습니다. 저희가 톤도 밝은 톤, 낮은 톤을 나눌 수 있고 또한 각 예를 들어서 뉴스 아나운서 톤을 하거나 아니면 쇼호스트 톤처럼 각 직업군에 맞춰서 이제 톤도 변화해서 이제 그 고객사가 원하는 AI 휴먼을 만들 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다. And I've heard about this before actually. So basically it's not just that it's an AI overlay face. Now you can change the tone, you can change the language, you can almost like you can mimic broadcasters or celebrities in a way as well. 네, 맞습니다. So tell us a little bit more about your products and services. 우선적으로 저희가 이 AI 휴먼을 만드는 기반 기술 세 가지를 설명을 드리겠습니다. 총 세 가지가 있고 첫 번째는 앞서 말씀드렸던 목소리 전환, 그 보이스 컨버전 기술이랑 저희는 이제 얼굴의 이 동작을 생성하기 위해 3D 파라미터를 조정하는 기술, 그리고 마지막으로는 인간 모델의 포즈를 바로 AI 휴먼에 적용할 수 있는 모션 트랜스퍼 기술, 이 총 세 가지 기술로 이제 제작을 하고 있습니다. Okay, so the three are I'm going to go from back basically from C to A here. So you have motion transfer. 네. So you use a human first to kind of map, and then from there you can develop AI motions, right? 네, 맞습니다. And these are simple motions? 지금 격렬한 춤은 안 되지만 예를 들어서 이런 식으로 움직이면 실시간으로 바로 AI 휴먼에 적용이 되는 그런 기술을 So no K-pop idols yet, 네. right? Okay, we're not doing dancing AIs yet. We're doing kind of presentation, instructional videos, kind of like what I'm doing now, basic gestures, all the way up, I guess, to dancing. No dancing yet, but that's the amount that they can do. So motion transfer, and the other one was voice. Yeah, voice conversion. Voice conversion, and what was the And third? like 그 3D 파라미터를 이제 조정을 해서 이제 얼굴에서 눈의 움직임, 파라미터 올리면 눈이 움직이고. Okay. I understood the 3D parameter part, but what he means by 3D parameters is that they can adjust so that the AI can adapt to things like eye movement and like cheek movement and smiling. And smile and like more. And these like the wrinkles in my forehead. I'm starting to show my age. I think I need an AI face for doing these interviews. What's the hardest part about doing face mapping? Is it smiling? 가장 저희 어려운 부분은 이제 립싱크 부분이어서 이게 어떻게 보면 어느 정도 인간 처음 이 상반신이나 이런 몸은 이제 인간의 모델을 따라간다고 했으니 어느 정도 얼굴 실루엣을 따라가는 경향이 있어서 저희가 현재 극복해야 될 문제는
이거랑 별개로 이제 몸과 얼굴을 따로 해야 되는데 지금은 아직은 이제 얼굴 실루엣에 따라가야 돼서 어느 정도 유사한 얼굴의 모델을 구해야 된다는 점이 어렵고 이제 립싱크 부분도 이제 다른 언어, 한국어 같은 경우에는 완전히 구현이 되는데 다른 언어 같은 경우에도 이제 립싱크 부분이 그럴 수 있죠. 네, 맞습니다. Of course. And for those of us that speak multiple languages, you probably understand this. Each language you speak kind of has a different like mouth structure. Korean, in my personal opinion, is spoken with more of a closed lip, whereas English, especially American English, is spoken very open and wide. So I guess getting to match this and look natural is pretty difficult. 네, 맞습니다. 네. Would you say it's starting to look more natural, or does it still look a little fake? 네. 이제 그래서 방금도 B2C 서비스를 출시한다 하면서 많은 고도화가 진행이 돼서 이제는 립싱크 부분도 자연스러워서 충분히 이제 경쟁력을 갖추고 있는 이제 상황입니다. So we saw the general public saw AI come out. I could almost maybe starting about 3 years ago, but it looked really awkward at first. It looked very robotic and very how do I say 딱딱해 in English? very stiff. There we go. It looked very stiff, but now what they're saying is they've got it to look more natural. They're getting it so that the lip sync can match multiple languages. He says it's really accurate with Korean, which would make sense because they're a Korean company, but they're starting to get to match different languages as well. And then eye movement everywhere from like the wrinkles in your forehead, they're getting AI to work to become a more natural, familiar to us humans as well. 네. What's the specific advantages of your product and services? 저희가 강하게 저희의 장점을 말씀드릴 수 있는 거는 초개인화된 AI 휴먼을 생성해서 제공을 할 수 있다는 점입니다. Really look like natural and I guess personalized gain. There we go. That's the word I'm looking for. Personalized. So you said you work B2C. 네. Do you also do B2G? Yeah, B2G, B2B, B2C 다. All of it. 네. When you have a client come in, if you do B2C, do you work one-on-one with the client to get them to match their exact like specifications? And my other question is, if you get it to work with a client, say I come in and I want my face and my voice to sound exactly like a celebrity. Do you do this? 네, 우선적 맞출 수 있을까요? 네. 우선적 이제 B2C와 같은 경우에는 이제 다른 사업과는 살짝 다른 그러니까 저희가 스튜디오를 제공을 해줘서 거기서 이제 AI 휴먼을 선택하는 방식이어서 B2C가 그렇게 초개인화된 거는 아직은 반영이 안 되어 있지만 B2B나 이제 B2G 사업 같은 경우에는 각 기관이나 기업이 원하는 페르소나나 이제 어떤 목소리나 이런 것들이 있기 때문에 그 부분에 있어서 이제 초개인화를 강조한 부분입니다. 네. I kind of read in the news a lot. A lot of humans are really worried about this type of technology because they could use it to do something illegal 네. or copy someone. 사실 저희가 이제 그건 이제 딥페이크 기술이어서 좀 저희가 살짝은 결이 다르기는 하지만 그래서 지금 이건 뭐 제 개인적인 의견으로는 아직 AI가 이제 세계에서도 이제 대두되고 있기 때문에 법안이 아직은 못 따라가고 있는 부분이어서 이거는 저희도 이제 AI 전담 이제 정부 부서가 있어서 같이 협력을 해서 저작권 문제도 이제 해결해 가려고 하고 있고 그래서 딥페이크 같은 경우는 이제 실제로 범죄 악용이 될 수 있기 때문에 네, 딥페이크를 추적하는 그런 산업도 지금 발달을 하고 있고 근데 저희는 딥페이크다 보기는 아예 저작권 없는 이제 가상 인간이어서 그 악의적으로 그 가수의 얼굴을 넣는 거나 목소리를 넣는 부분이 아니어서 그 부분에 있어서는 저희는 자유로운 상태인데. Okay, so they're not dealing, we've all kind of become familiar with deepfake technology now, and this company is not doing specifically deepfake technology, and they're not gonna bridge the gap of going over to something illegal or copying something. They're doing this really to help humanity and help with presentation skills or other educational videos or whatever it may be where an AI needs to come in and kind of fill the role of a human being and benefit society as a whole. So we don't necessarily have to be scared. This is not like the Terminators aren't coming to destroy us here, and they're not working with deepfake technology to directly copy any celebrities or go into copyright infringement or do anything illegal. They're doing this really to benefit us. So don't worry so much. What are your plans going forward? What are your plans, first of all, for this year? I mean, 2023, it's November now. What are your plans for this year and what are your plans going forward as well? 네. 올해 목표는 기존에 이제 B2B와 B2G 사업에 집중을 했다면 좀 더 보편화된 AI 휴먼을 이제 보급을 하기 위해서 B2C 사업에
이제 들어가기 위해서 지금 기술 개발을 하고 고도화를 해서 이제 곧 출시 예정이며 또한 이제 저희가 아직 해외 실적이 없는 상황이어서 내년에 이제 개최될 CES에 참가를 하기 위해 준비를 해서 이번보다 이제 해외 수출 실적을 이제 얻기 위해 노력을 하고 있습니다. 네. So right now, their company has mainly been focusing on the domestic market here in Korea, but they also have plans to expand abroad. They will be at CES, which is in Las Vegas, CES in January, and they're planning to go abroad. You mentioned earlier about it's a bit difficult to adjust to different languages. So because CES is in America, are you focusing on American English these days? 저희는 이제 영어는 당연히 기본으로 깔고 이제 중국어나 이제 다른 이제 한국에 이제 거주하고 있는 다른 외국인들 대상으로 해서 동남아시아 이제 분들을 위해서 베트남어나 이런 부분에 대해 베트남, 태국어, 네, 태국어 쉽지 않을 텐데요. 네, 그래서 그 데이터셋 확보하는 게 어렵긴 하지만 그래서 뭐 다양한 정부에서도 AI 허브라고 다양한 이제 보이스 데이터셋을 제공을 해주는 상황이어가지고 그걸 활용해서 이제 영어 플러스해서 다양한 5개 국어까지 지금은 가능한 걸로 알고 있습니다. Okay, so they've got Korean down, obviously being a Korean company. They also have English down as well. So they're kind of bringing this first to the global market. He mentioned earlier about the voice conversion. There we go, that's the word I was looking for. The voice conversion technology is a little difficult with other languages, specifically language with intonation like Chinese and Thai and Vietnamese are kind of the more difficult languages to adapt this software to. It sounds really interesting. I came from a position of not really understanding all this technology to, it seems like this year really AI and robotics has really become to the forefront today. Do you see this technology and your company, do you see it continuously developing and expanding into different areas, or do you guys kind of want to focus on one thing at the moment? 저희의 회사는 이제 AI 기반의 이미지 영상 생성 이제 서비스를 제공하는 회사고 그런 기술력 보유하고 있고 이거를 바탕으로 이제 AI 휴먼 그리고 생성형 AI 플랫폼인 tiv와 지금은 이제 맥락 정보라고 이제 디텍팅해서 이제 AI CCTV 사업까지 근데 이것들을 모두 이미지와 영상을 기반으로 하고 있는 사업이어서 이 기술을 바탕으로 다양한 산업 분야에 이제 적용하기 위해 기술 개발을 하고 있습니다. Okay. So they're not just working as copying. I shouldn't use the word copying because that's not what AI does. AI actually like evolves and learns. It's not a copying software. But basically right now they're working from the image mapping, face mapping, and voice conversion, and then gestures as well. But they're also working with the CCTV technology. So things like image recognition software. So right now you're using this for presentation stuff. CCTV wise, this could be used to help the police, for example, and it can be used for other things in which you have to recognize human face or gestures. 무기 같은 이제 위험한 것들 탐지를 하는데. So it's not just about AI is here to do K-pop idol dances or just to do presentations. There's also a whole safety factor to it. So AI could vastly improve our human society as a whole. A lot of us human beings, because we don't understand AI, we find it either dangerous or frightening, but it can actually help make us safer. 네, 저도 그래서 이제 AI 기술이 이제 거의 대중들은 좀 부정적이게 생각을 하고 원래 어떠한 신기술이 도입이 되면 일반적으로는 다들 거부감을 들이기 마련인데 저희는 이러한 거부감을 좀 해소하고 윗 AI 시대로 나아가기 위해서 좀 더 이제 사회에 도움이 될 수 있는 그런 쪽으로 이제 기술 개발하고 있어서 그렇게 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. He's saying don't worry. They're here to help society. They're here to benefit the human race as a whole. This is great, and people are going to be becoming more and more familiar with AI and robotics going forward and kind of bringing this into our life. They're not here to replace us. We're going to work with AI together for a better and safer future. Seaman, thank you so much for your time today. Again, I'm Jay with AVING News, and we are with CN.AI. Thank you so much for your time today again, and we'll join you guys for the next interview.